First, complex number. Now Cn, short form of complex number is C dot N dot. Now complex number is in the form of, suppose Z is equal to complex number. Z is denoted as complex number. Z equal to A plus IB. I is nothing but iota, Greek letter iota. And here A part is called real part of complex number. And this part is called imaginary part of complex number. Imaginary part. And Z is nothing but complex number. Now Z equal to A plus IB. This form of number is called complex number. तर इथे Z बरोबर आहे A अधिक IB. आणि Z म्हणजे काय तर कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि हा कसा लिहिला इथे A अधिक IB. आणि A काय आहे इथे हा रियल पार्ट आहे. आणि IB हा काय आहे इमेजिनरी पार्ट आहे. किंवा आपण असं म्हणू शकतो IB काय आहे इमॅजिनरी नंबर आहे. हा इमॅजिनरी नंबर आहे. Now imaginary number I is nothing but square root of -1 is called an imaginary number, where I is a Greek letter iota and I is nothing but square root of 1, means I square means what? I square is equal to -1. Now a number of form BI, where B is belongs to set of real number and B is not equal to 0. Now for example -25, square root of -25 means what? Square root of -1 into 25. But we know that square root of -1 is nothing but I, and square root of 25 is 5. Therefore square root of -25 means 5I. Then 2I, 2/7I -11/I. These all are example of imaginary number. Now a number I satisfy the following properties. Number I satisfy the following properties. The number I satisfies the following properties. First, I into 0 means 0. Second, if A belongs to set of real number means R, then square root of -a square means what? -1 into a square means I square. -1 means what? I square. I square into a square equal to AI or IA plus minus IA. Third property, if A and B belongs to set of real number and AI equal to BI, then A equal to B.
Now these are the properties which satisfy number I. Now complex number definition. A number of the form a plus ib, where a and b belongs to set of real numbers and I equal to square root of -1, means I square equal to -1, is called a complex number. This form of number is called complex number, and usually it is denoted by z. Means what? That is z equal to a plus ib, and a and b belongs to set of real number. A and b belongs to set of real number, and I equal to square root of -1. Here a is called real part of z. Here a is called real part of z, and is denoted by real part of z, or only r in bracket z, and b is called as imaginary part, and b is called imaginary part of z. Z means complex number, and is denoted by imaginary, means I am in bracket z, imaginary part of z, or only I in bracket z, imaginary part of z. The set of complex number is denoted by C. Therefore, set of complex number C equal to, in bracket, a plus ib, where a and b belongs to set of real numbers, and I equal to square root of -1, curly bracket close, where C is a set of complex number. A set contains number in the form a plus ib, where a and b belongs to set of real numbers, and I equal to square root of -1. Now z is complex number, and it is written in the form of a plus ib, where a is a real part of z. This part is called real part, and this part is called imaginary part, and is denoted by real part in bracket z, or r in bracket z, and b is imaginary part of z, and denoted as imaginary part of z, or I in bracket z. And what is C? C is nothing but set of complex number, where in this set contains numbers in the form of a plus ib, and a and b belongs to set of real numbers, and I equal to square root of -1. C हा संच असा आहे की त्याच्यामध्ये जी संख्या आहे ती संख्या a अधिक ib ह्या स्वरूपात लिहिलेली आहे, आणि a आणि b ह्या संख्या कशा आहेत, तर ह्या संख्या रियल नंबरच्या सेट मधल्या आहेत, आणि इथे आय हा काय आहे, आय ची व्हॅल्यू काय आहे, आय इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1, आय इक्वल टू वर्गमुळात -1. एक्झाम्पल, आता हा टेबल आहे, या टेबल मध्ये झेड म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेले आहेत इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आय बी. तर ह्याच्यापैकी आपल्याला रिअल पार्ट ऑफ झेड म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिअल पार्ट इथे लिहायचा आहे, आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड, इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तो इथे लिहायचा आहे. आता पहिला नंबर काय आहे, पहिली संख्या आहे 2 + 4i, 2 + 4i. ह्याच्यामध्ये रिअल पार्ट कोणता आहे, तर 2 आहे, आणि इमॅजिनरी पार्ट कोणता आहे, तर 4 आहे, आणि नंबर इथेच
असाच लिहून टाकायचा आहे. आता त्याच्यानंतर दुसरा आहे 5i. आता इथे 5i च्या इथे रिअल पार्ट आहे का? इथे रिअल पार्ट नाही, फक्त इमॅजिनरी पार्ट आहे. मग आपण असं लिहू 0 + 5i. 0 म्हणजे काय? इथे रिअल पार्ट 0 इथे लिहून टाकू आणि 5i हा आहे इमॅजिनरी पार्ट. नंतर हे 3 - 4i. मग आता 3 - 4i. इथे रिअल पार्ट आहे 3, इमॅजिनरी पार्ट आहे -4. तर त्याच्यानंतर आहे 5 + √-16. तर 5 + स्क्वेअर रूट ऑफ -16 means what? 5 plus in bracket -1 and 16 means 4 square. Now as we know that -1 square root of -1 is nothing but I. Square root of -1 is equal to I. Therefore we write this number 4i, where square root of 1 means I. So 5 + 4i. Now here real part is 5 and imaginary part is 4. Then 2 + √5i. The real part is 2. Real part is 2 and imaginary part is √5. 2 + √5i. 7 + √3. Now 7 + √3 means what? This part is real part. There is no any imaginary part. So we add here 0i. So right here 7 + √3 plus 0i. Now real part is 7 + √3 and imaginary part is 0. तर इथे आपण काय केलं, तर हा नंबर इथे असाच लिहून घेतला आणि तो जर त्या फॉर्म मध्ये नसेल तर आपल्याला त्याचं कन्व्हर्शन करावं लागलेलं आहे. आता इथे 2 + 4 आहे, हा नंबर ह्या फॉर्म मध्ये आहे. ह्याच्यातला रिअल पार्ट कोणता आहे? 2 आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट 4 आहे. आता 5i. आता इथे रिअल पार्ट नाही, फक्त इमॅजिनरी पार्ट आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय मिळवलं? 0. 0 0 + 5i. मग आता रिअल पार्ट काय आहे? 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे 5. मग तसंच 3 - 4 आहे, 4i. ह्याच्यात रिअल पार्ट 3 आणि इमॅजिनरी पार्ट -4. नंतर 5 + √16. 5 + वर्गमुळात 16. पण 5 + वर्गमुळात 16, वर्गमुळात 16 ऋण 16 आहेत. पण ऋण 1 आपण इथे घेतले एका कंसात आणि 16 म्हणजेच 4चा वर्ग. पण ऋण 1 म्हणजेच काय आहे? वर्गमुळात ऋण 1 म्हणजेच आय आहे. मग ह्याची इथे आपण आय लिहिलं आणि 4चा वर्ग म्हणजे 4. वर्गमुळाच्या बाहेर आपण 4 घेतले, 4. आणि इथे वर्गमुळात 1 म्हणजे काय आहे? आय. मग आता आपण हीच संख्या या फॉर्म मध्ये लिहिली. 5 + 4i. ह्याच्यातला रिअल पार्ट काय आहे? 5 आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे 4. आता 2 + वर्गमुळात 5i. तर त्याच फॉर्म मध्ये इथे आहे, हे ह्याच फॉर्म मध्ये आहे. मग ह्याच्यातला रिअल पार्ट लिहिला आणि इमॅजिनरी पार्ट लिहिला. आता 7 + वर्गमुळात 3 हा रिअल पार्ट आहे, पण ह्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट नाही. तो आपण इथे काय केला? ऍड केला. 0i + 0i आपण हे घातलं इथे. मग रिअल पार्ट आहे 7 + वर्गमुळात 3 आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे 0. कारण आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये नंबर आधी लिहून घ्यायचा आहे, म्हणून आपल्याला इथे हे ऍड करावं लागलेलं आहे. a + ib ह्या फॉर्म मध्ये आपण हे नंबर लिहून घेतले. तर कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय? तर ह्या फॉर्म मध्ये, ह्या रूपामध्ये जे नंबर आहेत त्या नंबरला, त्या संख्यांना काय म्हणायचं? कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हणायचं. आता 2 + 4 आहे, ही संख्या काय आहे? कॉम्प्लेक्स संख्या आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. का बरं? ह्याच्यामध्ये रिअल पार्ट पण आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे. Now set of real number is a subset of set of complex number.